Last class, we discussed about thread synchronization. So the thread synchronization means when we start two or more threads within a program, there may be a situation when multiple threads try to access the same resources. There will be some concurrency issues. To avoid these concurrency issues, we need to synchronize the thread, right? So there are two types of thread synchronization, that is mutual exclusive and inter-thread communication. So we discussed mutual exclusive, that is mutual exclusive helps keeps threads from interfering with one another while sharing the data. Okay, so this can be done by three ways, that is by synchronized method and by synchronized block and by static synchronization. So then we seen an example that shows the relevance of thread synchronization, right? So the first method, the Java synchronized method. So here we declare a method as a synchronized. Okay, if you declare a method as synchronized, it is known as the synchronized method. Okay, നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് synchronized എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that method is known as synchronized method. So this synchronized method is used to lock an object for any shared resources. So നിങ്ങളൊരു shared resources, that is ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. Okay, so ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, synchronized എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. Synchronized. Okay, so that time ഒരു ത്രെഡ് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this method lock the object of this thread. So ഈ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യും, പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ലോക്ക് ചെയ്യും. Okay, then ഈ ത്രെഡ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്ത ശേഷം it will release the lock. Okay, when a thread invokes a synchronized method, it automatically echoes the lock for that object and releases it when the thread completes its task. So see this example. See in our previous same example തന്നെയാണ്. There is a class, that is table. So inside this table, a method print table that prints some values. So this is the shared resources. Okay, and there is two threads, that is my thread 1 and my thread 2. So both these threads are try to access this print table method. Okay, so അവിടെയാണ് എന്ത് concurrency problem occur ചെയ്യുന്നത്. So here I am declaring this method as a synchronized. Okay, here a keyword is used, synchronized. So synchronized void print table. Okay, so ഈ ഒരു particular കേസിൽ the first thread എന്തായും T1 എന്ന ത്രെഡ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് this will lock this object. That means my thread 1. Okay, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആര് ലോക്ക് ചെയ്യും, this method ലോക്ക് ചെയ്യും. Okay, then ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും, that is the value print ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, 5, 10, 15, 20, 25. So after that this method release the lock. ആ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. Then എന്ത് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ത്രെഡ്, that is my thread 1, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ടേബിൾ എന്ന മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, 100, 200, 300, 400, 500. Okay, so this is the thread synchronization by synchronized method.
Is it clear? ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിന്റെ കൂടെ ഒരു സിങ്ക്രോണൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? The next method by using synchronized block. So here, synchronized method എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സസ് ത്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ മെത്തേഡ്. Okay, so there is some threads, that is T1, T2, T3. So ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലെ കുറച്ച് ലൈൻസ്, സം ലൈൻസ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ സം ലൈൻസ് മാത്രം, കോഡ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ത്രെഡും. സോ ദാറ്റ് ടൈം എനിക്ക് ആ മെത്തേഡിനെ സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, എന്താ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻസ്, മെത്തേഡിലെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻസിനെ മാത്രം എന്താ സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ ഐ ആം യൂസിങ് സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും, സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും, സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ്. ദെൻ ഇവിടെ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ കേളി ബ്രേസ് ഓപ്പൺ, കേളി ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. So this is a syntax to use a synchronized block. That is synchronized, an object, reference, expression, curly brace open, curly brace close. So inside this, our shared resources are coded. So see this example. So എനിക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡിനെ സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് ദ മെത്തേഡ് സം കോഡ്സിനെയാണ് സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ കീവേഡ് സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ്. ദെൻ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ദിസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഫർ ദ കറന്റ് ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്ത ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് മെത്തേഡ് സെയിം തന്നെയാണ്. സോ അവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്താ, സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് മെത്തേഡിന്റെ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സിങ്ക്രോണൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്തേഡിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് മാത്രമേ എല്ലാ ത്രെഡ്സും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ എനിക്ക് എന്താ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് മാത്രം സിങ്ക്രോണൈസ് ചെയ്താൽ മതി. So is this clear? Okay ആണോ? Say yes or no. എല്ലാരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. പുണ്യ, നിവേദിത, നൈനിക, രജത്.
ഓക്കെ ആണോ? The third one, the static synchronization. So here, if you make any static method as synchronized, the log will be on the class, not on object. The synchronized method, a synchronized block in the case, a particular method, a block log the object in. So here, it will log the class, not on object. Okay. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ത്രെഡിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ ആയിരിക്കും, ത്രെഡ് ക്ലാസ്സിനെ ആയിരിക്കും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And see this example. So here a class is there, that is the table. So inside this class a method, that is the print table method. Okay, that will print some value. Then here this method is static method. So I'm declaring this method as synchronized static void print. Okay, so this is the class table. Then I'm creating some threads. The first one is my thread one, that extends thread. Then a run method, run method. Inside the run method, I'm accessing the printable method. So the printable method ആണ് എല്ലാ threadഉം access ചെയ്യുന്നത്. Shared resources. Okay. The next, I'm creating another thread, that is my thread 2, that extends thread. Then I'm writing a public void run. So inside this, I'm accessing the printable method. Okay. So അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഒരു third thread and fourth thread create ചെയ്യുന്നു. Okay, and this is the main class. And I'm writing next main method. Then ഓരോ threadന്റെയും object create ചെയ്യാണ്. Okay, so first my thread 1 t1 equal to new my thread 1. So second t2, t3, t4. Then ഓരോ threadഉം call ചെയ്യാണ് t1 dot start, t2 dot start, t3 dot start and t4 dot start. So here this printable എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ്. സോ ഇതിന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ക്ലാസ് ത്രൂ അല്ലെ ക്ലാസ് ഡോട്ട് ദാറ്റ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റൺ മെത്തേഡിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടേബിൾ ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ടേബിൾ ഓഫ് എന്നിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളില് എന്താ ചെയ്തത്, ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ആണ് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് നെയിം ഡോട്ട് ആ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു, മൈ ത്രെഡ് 1 ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ റൺ മെത്തേഡ് ടേബിൾ ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ടേബിൾ ഓഫ് 1 കോൾ ചെയ്യാണ്. എവിടെ എത്തും, ഇവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, so here the value of n is 1. Then printing എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, 1 2 up to 10 വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എന്താ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡ് ക്ലാസ്സിനെ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഒബ്ജക്റ്റിനല്ല ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ്സിനെ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ത്രെഡ് 1 ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിനെ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. ദെൻ അലോക്ക് റിലീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ത്രെഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ത്രെഡ് 2 കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രിന്റബിൾ മെത്തേഡ് എന്താ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്ത ശേഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ, 3 മെത്തേഡ്?
synchronized method, synchronized block, and static synchronization. Just a concept or thinking. The second method, inter-thread communication in Java. ഞാൻ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Inter-thread communication means here threads communicate with each other. Okay. So for example, the shared resources are. This is a shared resources. എല്ലാ ത്രെഡും ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ. The shared resources is also known as critical section. So suppose there is a thread, the T1, that accesses this shared resources. Okay. So sometimes ഒരു വേറൊരു ത്രെഡ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ടൈം ദ T1 എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ എക്സിറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോസസ്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് ദ ലോക്ക് ആൻഡ് allow T to access this shared resources. Okay, this is known as inter-thread communication. Okay, where thread ഒരു particular shared resource-നെ access ചെയ്യാണ്, വേറൊരു ത്രെഡ് ആ ഒരു particular shared resource-നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറന്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡിന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ്, നോട്ടിഫൈ ആൻഡ് നോട്ടിഫൈ ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് 3 മെത്തേഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ്. ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജാവയിലെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ്, നോട്ടിഫൈ ഓൾ. ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. So first one, the wait method. The wait method means, suppose there is a thread, ഒരു T1 എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഡ് ഉണ്ട്. ഒരു ത്രെഡ് ആണ് ഈ കറന്റ്ലി ഒരു റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് T1 ഡോട്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ T1 ഡോട്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ T1 എന്ത് ചെയ്യും? ആ റിസോഴ്സിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആക്സസ് ചെയ്യും. അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിനെ ആയിരിക്കും T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ T1 ഡോട്ട് വെയിറ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്ക് അവിടുന്ന് റിലീസ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ T1 എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ചെയ്യും. T1 വെയിറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടിൽ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നോട്ടിഫൈ ആൻഡ് നോട്ടിഫൈ ഓൾ. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നോട്ടിഫൈ ആൻഡ് നോട്ടിഫൈ ഓൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ T1 എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആണ് വെയിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഇസ് ത്രെഡ് T1 ദാറ്റ് ആക്സസ് ദിസ് ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ്. എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്, അത് ലോക്ക് ചെയ്യും. പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിനെ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്
വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാണ്. വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ T1 എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. then എന്ത് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. വേറൊരു ത്രെഡ് ഒന്നെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ വെയിറ്റ് മെത്തേഡ്. ഇനി നോട്ടിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വേക്കപ്സ് എ സിംഗിൾ ത്രെഡ്. ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡിനെ വേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ടിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോട്ടിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താ, ബാക്ക് ടു ആ ഒരു റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും. Then notify all method. So the notify all method means it wakes up all the threads that are waiting on the object's monitor. ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ത്രെഡിനും എന്ത് ചെയ്യും, വേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോട്ടിഫൈ ഓൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ആണോ? Wait, notify and notify all. Say yes or no. So see this figure. This is a process of inter-thread communication. So here, entry set means a thread to enter the echo the lock. Three part ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ. എൻട്രി സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്രെഡിനെ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ്. ദ ഓണർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെയിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻട്രി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രെഡ് എൻ്റർ ടു ദ എക്വയർ ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ലോക്ക് ഈസ് എക്വേർഡ് ബൈ ഓൺ ദ ത്രെഡ്. ഒരു റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാണ്, ദെൻ ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലോക്ക് എക്വയർ ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെയിറ്റ് മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, someone called the wait method. So wait method കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് ത്രെഡ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താ, വേറൊരു ത്രെഡ് നോട്ടിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ ഓൾ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ത്രെഡ് മൂവ്സ് ടു ദി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്. അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിനെ എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. സോ നൗ ത്രെഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു എക്വയർ ദ ലോക്ക്. Then after the completion of the task, the thread releases the lock and existing the monitor state of the object. ഇതാണൊരു ഇന്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ, ത്രെഡ് എൻ്റർ ടു എക്വയർ ദ ലോക്ക്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, the lock is secured by all thread.
And third one, now thread goes to the waiting state if you call wait method on the object. Otherwise, it releases the lock and exit. Okay. Then if you call notify or notify all method, the thread moves to the notified state. That means the runnable state. Then now thread is available to acquire lock. Then after completion of the task, the thread releases the lock and exit the monitor state of the object. Okay. And first in the local shared resource access and the lock key. Then our particular shared resource access lock acquire. Then wait method call waiting state change. Then someone notify all method call back to resource access and the lock state key. Then complete task perform terminate. Is it clear? Is it clear? So, ഇതിലൊരു program നിങ്ങൾക്ക് assignment ആയിട്ട് ഞാൻ തരാണ്. നിങ്ങൾ complete ചെയ്തിട്ട് submit ചെയ്യും. So the next thread in the last topics, thread class in the some methods നമുക്ക് discuss ചെയ്യാം. So the first one, the suspend method. Suspend method. Okay. So the suspend method of the thread class put the thread from running to waiting state. Okay. So that നിങ്ങൾ wait method പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Wait method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Currently run ചെയ്യുന്ന ഒരു thread lock release ചെയ്തിട്ട് waiting സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് wait method perform ചെയ്യുന്നത്. So this wait method is in the object class. അല്ലെ? Object classലെ ഒരു method ആണ് wait method. So same method തന്നെയാണ് suspend, but it is in the thread class. The thread classലെ ഒരു method ആണ് suspend method. So the suspend method എന്ന് പറയുന്നത് put the thread from running to waiting state. അതായത് കറന്റ്ലി റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രെഡിനെ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സസ്പെൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, then a thread T1. So ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡ് ആണ് ഈ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next I'm calling T1. So T1 എന്നുള്ള ത്രെഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് T1, right? So T1 dot suspend. T1 dot suspend കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൺ ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. It changes to the waiting state. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്ക് ടു റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവണം. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് resume method. Okay, the suspended, that means the suspended thread can be resumed using the resume method. That means next time T1 dot resume call ചെയ്താൽ T1 dot resume call ചെയ്താൽ ഈ particular thread back to running സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് changes. Okay, so the currently run ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രെഡ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് the suspend method. Then waiting state to running സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് resume method.
then for example നോക്കാം. So here a class Java suspend exp. Okay, this is a thread that extends the thread class. So inside this class a method is run. Okay, so ഇതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഞാൻ കോഡ് ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇന്റ് I equal to 1, I less than 5, I plus plus. Then ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു try block റൈറ്റ് ആണ്. So inside this try block sleep 500. That means അത്ര ഒരു particular threadനെ ഒരു 500 milli secondൽ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. Then I'm printing the system.out.println thread dot current thread dot get name. അതായത് ഇപ്പോൾ കറന്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോഡാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ട്രൈയുടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ്, സോ ക്യാച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട കോഡ് എഴുതാണ്. സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിന്റെ കോഡ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെഡിന്റെ നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. Then there is a main method. So main method inside the same thread in the different object ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആണ് പഠിച്ചത്, മൾട്ടി ത്രെഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് പഠിച്ചത്. ഡിഫറെന്റ് ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ എന്താ സെയിം ത്രെഡിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് 3 threads. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജാവ സസ്പെൻഡ് exp t1 equal to new java Hello. Hello. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നോ? സോ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏത് വരെയാണ് ക്ലാസ് കേട്ടത്? ഹലോ, പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോ? സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ടൈം ആയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സസ്പെൻഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റെസ്യൂം മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് സസ്പെൻഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റെസ്യൂം മെത്തേഡ്?
സസ്പെൻഡ് മെത്തേഡ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കിരൺ, ഉഷ, ഫഹദ്, running state, waiting state. Okay. Then review method. Resume method എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What's the purpose of resume method? Waiting to running state of. Next class the program discuss ചെയ്യാം. Attendance please.